Chicken carrot nugget start 10 months plus. Bahan bahannya. Daging ayam. Du bawang. Wortel fruit. Dan tempe. Masukan tempe. Kemudian daging ayam. Sisihkan bawang dan wortel. Tutup. Blender sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan. Karena untuk bayi 10 bulan. Teksturnya tidak terlalu lembut. Campur semua bahan. Masukkan sendok makan terigu. Aduk sampai rata. Tambahkan saus tiram, pakatkan sedikit garam. Lalu dikukus. Setelah dipansir, so yama selamat mencoba.